IWS Aviation. A very good evening and a warm welcome to State of Business on Art Television. I'm Mariam Vijayaratna. Let's have a look at the headlines first. Advanced level examination will conclude before Christmas, Subject Minister reveals. Cabinet approves another FTA with Indonesia. News in detail. President Ranil Wickremesinghe said the Human Rights Council declared the burning of a Quran in Sweden. It will result in a split between our value systems and that of the West. The president said this during the opening ceremony of the new court complex in Ratnapur yesterday. Towards the end of the last month, a person called Solvan Momita asked for permission to go in front of the Turkish embassy in Sweden to burn a Quran. The police refused permission. The Supreme Administrative Court gave permission, claiming it's a right of expression. Now, on one hand, we are saying it's a freedom of worship that has been violated, and they say no, this is a freedom of expression, it should be safeguarded. As reactions came from government, some of the Western governments said this is freedom of expression, because they are trying to expand the concept of expression to cover disorder. And as a result, they feel that the values, the Western value system has to be imposed. Now what we are asking the human rights in Geneva is, why are you silent? Why hasn't the commissioner made a statement? Why are you going to wait for a vote? Now this is an important issue for all of us. What is the value system we are going to follow? Our judicial power and our sovereignty comes from the people. But as a member of the UN, we have to follow the Declaration of Human Rights. But then, what is the value system we follow? We have so far followed whatever has been said by the Human Rights Council in Geneva. But now a question comes, it all depends on what position will they take. The president also revealed plans to raise the Quran burning issue in Sweden with the Commonwealth, the Secretary General, and step towards including the values of the Global South to the Human Rights Council. Well, let's look at what is going to take place on Thursday. If the Human Rights Council gives in to pressure and says this is a freedom of expression, then there will be a total break between most of us in the South and the Western value systems. On the other hand, if they say this is a violation of freedom of worship, then they must define the limits of freedom of expression. It's a question of freedom of expression and public harm. What is it that you have to follow? So this is the issue that is coming up there. But I have asked the government, I have asked the foreign minister that we should also take it up in the Commonwealth. Let's take it up in the Commonwealth. And then the Justice Minister and others can go and argue the case. I said to first speak to the Secretary General of Commonwealth. And I think Commonwealth then must take a leading role in human rights. You can't leave it to one section of the people where it gets politicized. It has to be the right of all the people. So this is a big test. Are the Human Rights Council going to accept the freedom of worship and put limitations on the freedom of expression? Are they not going to do it? Nevertheless, this is the beginning, I think, of us trying to get our own values, the values of the Global South, into the Human Rights Council where it has to be respected. This was a very important issue, and since I have instructed the Foreign Ministry to go ahead and first to oppose it in Geneva, any attempt by the West to change it, to support the Pakistani resolution. The Education Minister, Susil Premajayantha, announced that the advanced level examination for this year will be concluded before Christmas. The Education Minister said this at the media briefing in the President's Media Centre on Monday. උසස් පෙළ මේ අවුරුද්දේ දැන් අගෝස්තු 30 තියෙනක තමයි
අපි නොවැම්බර් මාසයේ අගභාගයේ තියන්න දැන් සූදානම් කරලා තින්නේ. දැන් ඒක භාගම්සාරිස්වරයා නිවේදනය කරනවා. ආයුධම්පත් කැඳවලා තිනවා. ඒතකොට වේල පහින් සූදානම් වෙන්න පුළුවන්. අගෝස්තු වල ප්‍රතිඵල ආවට දැන් ඉඳලා සූදානම් වෙන්න පුළුවන් විභාග තියෙන වකවානු ප්‍රකාශයටපත් වෙලා තිනවා. එයින් සාමාන්‍ය පාසල් දරුවන්ගේ කාලසටහන ප්‍රශ්නයක් නොවෙන්න තමයි කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ නොවැම්බර් අග වෙනකොට වාර විභාග ඉවරයි. එතන දෙවැනි වාරේ සෑහෙන දුරට අවසන් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට දෙසැම්බර් මාසේ සාමාන්‍ය නිවාඩු. එතන මේ නිවාඩු කාල සීමාව තමයි විභාග පාතන දින 21ක් අවශ්‍ය වෙන උසස් පෙළ විභාගය සම්පූර්ණයෙන් අවසන් කරන්න. ඒතර අපේ අරමුණ තමයි නත්තල් වලට කලින් මේ විභාගේ පාත්වල අවසන් කරන්න. එතකොට කාලය අවසන් නැහැ. 2023 විභාගයේ 23ේම අවසන් වෙනවා. නමුත් එතන ඊළඟට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රමාද වුණා. දැන් අවසන් කරලා තිනවා. උසස් පෙළ අවසන් වුණාම උත්තර පත්‍ර සමීක්ෂණය ආරම්භ කරනවා. උත්තර පත්‍ර තියෙනවා ලක්ෂ 74ක්. 7.4 මිලියන් උත්තර පත්‍ර තියෙනවා සමීක්ෂණය කරන්න. ගුරුවරු 36000ක් මේ සඳහා රාජකාරිය දෙනවා. දැන් ඒ සියල්ල සූදානම් කරලා තිනවා. අපි ඒක උසස් පෙළ අවසන් වෙච්ච ගමන්ම සති දෙකක් තුනක් ඇතුළත ඒක අවසන් වෙනවා. හැබැයි සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය අපිට පවත්වන්න වෙන්නේ ලබන අවුරුද්දේ මාර්තු අප්‍රේල් කියන වකවානු තුල ඒක වාරසටහන් දැන්ට සකස් කරන් යනවා. ඒ වගේම පසුගිය වර්ෂයට වඩා කලින් විභාගේ පැවැත්වන්නටත් පසුගිය වර්ෂයට වඩා කලින් සාමාන්‍ය පළවෙනි ශ්‍රේණියේ පන්ති ආරම්භ කරන්නටත් මෙවර අපි කටයුතු යොදාගෙන තියෙනවා. Stay tuned. We'll be right back after this short commercial break. Welcome back after the break. The Education Minister also revealed that the transformation of the education system will commence next year, highlighting the importance of fulfilling the human resource vacancies of the education sector. Transformation of education කියන එක 2024 තමයි අපිට ආරම්භ කරන්න වෙන්නේ. මොකද මේ ක්ෂේත්‍රය තුල මම බාර ගන්නකොට විදුහල්පතිවරු 5000ක පුරප්පාඩු තිබ්බා. 4718ක් බඳව ගන්න බැරුව හිටියා. අධිකරණයේ තහනම් නියෝගයක් නිසා පාර්ශ්ව කිහිපයක් ගිහිල්ලා. ඒක සමතයකටපත් කළා අපි 6700ක් පමණ සම්මුඛ පරීක්ෂණ දීලා බඳව ගන්න සූදානම් වෙනකොට තව තහනම් නියෝගයක් ගත්තා. අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ ඕනෙම පරිවර්තනයක් කරන්න පෙර ආතුව එහි තිබෙන්නා වූ මානව සම්පත අපි සකස් කරන් ඉන්න ඕනේ. දැන් පාසල්වල පන්ති කාමරේ ගුරුවරු ඉන්න ඕනේ. පාසල මෙහෙවන්න විදුහල්පතිවරු ඉන්න. ගුරුවරු පුහුණු කරන්න ගුරු අධ්‍යාපනඥයෝ ඉන්න ඕනේ. මේක පරිපාලනය කරන්න අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ ඉන්න ඕනේ. ඊළඟට ගුරුවරුන්ට පණිවිඩය කියන ගුරු උපදේශකවරු ඉන්න ඕනේ. අපි එක තැනකට ඒක ගෙනල්ලා තිනවා. දැන් ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ 706ක් අලුතෙන් බඳව ගන්න 800ක් ඉන්නවා. ඊතුරු පිරිස බඳව ගන්න 24 25 සම්මුඛ පරීක්ෂණද අගෝස්තු මැද බඳව ගන්නවා. එතකොට අපිට විද්‍යාපීඨවල දේශකයන්ගේ ප්‍රශ්නේ හරි. ගුරුවරු පුහුණු කරන්න පිරිස ඉන්නවා. ගුරු අධ්‍යාපනඥ. පරිපාලන සේවයේ විභාග තියන්න දැන් සූදානම් කරලා තිනවා. භාණ්ඩාගාර අනුමැතිය ලැබිලා තිනවා. ඒක ලබා ගන්නත් අපිට මාස කිහිපයක් ගත වුණා. ගුරු උපදේශකවරු ටික බඳව ගන්න අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල දැන් සකස් කරලා තියෙනවා. උපාධිධාරීන් 22000ක් 18 19 20 බඳවගත්ත සංවර්ධන නිලධාරීන් 60 කිසිදු වර්ණයකින් තොරව තෝරා ගැනීමකින් තොරව ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු විසින් දුන්න විදිහට පාසල් වලට දැම්ම පුහුණු වෙන්න. විෂය ගැලපුණාද කියලා බැලුවේ නැහැ. දැන් මේ 20000 පිරිස පුහුණු වෙනවා. හැබැයි ඒ අය අර අපේ කාඩරයකට අයිති නැහැ. ඒ නිසා තමයි කියන්නේ 26000ක පුරප්පාඩු තියෙනවායි කියලා. The Cabinet of Ministers approved engaging in discussions with Indonesia regarding the signing of a preferential trade agreement with Sri Lanka. Cabinet spokesman and Minister Bandula Gunawardena revealed this at the post-cabinet meeting media briefing yesterday. The minister emphasized the significance of Indonesia as one of the largest economies in Southeast Asia.
He highlighted that discussions aim to provide preferential treatment to selected goods, facilitating increased export opportunities and competitive imports. Minister Gunawardena also said that the agreement with Indonesia would pave the way for increased trade volumes and strengthen bilateral cooperation. The minister further added that by providing preferential treatment to selected goods, both nations can enjoy improved market access and competitiveness. The minister also added this will shape the future trajectory of trade relations between the two countries, contributing to economic growth in the region. Minister Gunawardena also disclosed that the government is expediting negotiations on various other trade agreements with Thailand, China and Singapore. He said these efforts are being attempted under the guidance of President, demonstrating the government's commitment to enhancing international trade relations. Zenith Insurance Brokers Private Limited, which is a fully owned subsidiary of the Hydra Money Group, completed the 35 years of service and celebrated the anniversary at a function in Colombo. Zenith is one of the first companies in Sri Lanka to enter the insurance brokering business for customers in manufacturing, leisure, technology, power and transport sectors, offering 360-degree insurance solutions to Sri Lankan corporate sector. Since its inception, Zenith has consistently delivered quality customer service at the most competitive rates throughout its 35-year journey. It has always offered products and services that meet their specific requirements, including portfolio analysis, claims management, identifying and mitigating customer and industry-specific risks, and conducting periodic meetings to evaluate and update existing policies in line with the changing market conditions. As a pioneer in the insurance brokering business, the company also offers tailor-made products in property insurance, marine insurance, corporate employee benefit plans, motor fleet insurance, and life insurance solutions. Zenith Insurance Director Aditya Hydramani told the gathering that the company was always thoughtful on the risks and challenges that the customers may face in reality and to provide customized solutions at the best price point. Zenith Insurance Chairman Vinod Hydramani, addressing the gathering, said that the foundation of their company is built on trust, which always takes time to discuss each client's needs and provide tailored service. He also added that the company always strives to stay up to date with the latest development in the insurance industry to provide the best solutions for the customers. We are celebrating 35 years of existence. We have been one of the pioneer insurance brokering companies in the country, and we have been serving to a vast array of customers. And we are a part of the conglomerate Hydra Money Group, and we have invited some of our key stakeholders, the customers, to thank them for their support over the last 5 years. Stay tuned, we'll be right back with the stock updates. Welcome back after the break. Trading at Colombo Stock Exchange ended on a positive note today. The all-share price index gained 174.17 points to close at 10,489.98, and the S&P SL 20 gained 57 points to close at 3,060.50. The turnover was 3 billion rupees and over 150 million shares were traded. Up next are Forex rates. That's all we have for tonight. For this and more, subscribe to our channel on YouTube and follow us on Facebook. Take care. Good night.